Namaste. We begin our performance with a Lakshan Geet. Niratata Dhang is a composition by Pandit Bindadin Maharaj, the doyen of the Lucknow Gharana of Kathak dance. During his lifetime, Pandit Bindadin Maharaj had written and composed hundreds of poems on the theme of Krishna Leela to suit Kathak dance propagated by him. The versatility of Pandit Bindadin Maharaj, even with his limited compositions that are available today, can be judged by the varieties of genres he chose in his compositions such as Drupad, Khayal, Ashtapadi, Tumri, Dadra, Tappa, Hori, Bhajans, etc. Niratata Dhang means the style of dancing. Niratata, a colloquial pronunciation for Nritya, and Dhang is the tarika, the way or the style. In this song, Pandit Bindadin Maharaj has attempted to visualize some main features of Kathak dance of Krishna Leela. He also brings into limelight the natural beauty of Vrindavan on the banks of Yamuna river, with the fragrance breeze blowing all over the place. Coupled with the magnetic presence of Lord Krishna, Radha and other gopis, becomes ecstatic. Bindadin prays to Lord Krishna to take him in his stride, for he is the savior of the world. Choreographed by Guru Dr. Maya Rao, set to Rupak Tal, Lakshan Geet, Niratata Dhang. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಮಾಲ್ ಗರುಡ ಗರುಡ ಮಾಲ್ ಅದು ಐನಾಕ್ಸ್ ಇದು ಗರುಡ ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Sound connection, please. Sound connection. मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं
भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनूहरि मंगलो तनूहरि मंगलम तनूहरि पवन मंद सुगंध शीतल पवन मंद सुगंध शीतल बंसी पट तट निकट यमुना बंसी पट तट निकट यमुना वृंदावन की कुंजगलीन में वृंदावन की कुंजगलीन में राधे गोपी उमंग निरत राधे गोपी उमंग निरत राधे गोपी उमंग निरत ढंग हे निरत ढंग लय गति दिखावत हाव भाव कटाक्ष सोला अंग बनावत गति दिखावत हाव भाव कटाक्ष सोला अंग बनावत ग्रीवडोलत मसक धीरतन ग्रीवडोलत मसक धीरतन चलत तालहि संग निरत चलत तालहि संग निरत चलत तालहि संग निरत ढंग हे निरत ढंग संगीत नाचत तगुल थेर कीट तत थेई थेई तत थेईका संगीत नाचत तगुल थेर कीट तत थेई थेई तत थेईका गोपी कर पर श्याम कर सोहे गोपी कर पर श्याम कर सोहे मानव बैठे भुजंग निरतत मानव बैठे भुजंग निरतत मानव बैठे भुजंग निरतत ढंग हे निरतत ढंग अग्रफेरी कवच पलटा अग्रफेरी कवच पलटा फरद तोड़ा आंधी हैया फरद तोड़ा
निरतत व्यापे दुख नहीं अंग निरतत व्यापे दुख नहीं अंग निरतत ढंग हे निरतत ढंग हे निरतत ढंग निरतत ढंग निरतत ढंग आ आ आ The next composition we present before you, a Shiva Vandana, Phala Netra Hara Pinaki, an ode to Lord Shiva, begins with an Angikam Burnam Shloka, where the dancer offers the prayers to Lord Shiva, who is the embodiment of life in every being. Phala Netra Hara Pinaki explains the attributes of the Lord and shows the significance of his very being. Presenting before you, Shiva Vandana. ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯುವ आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं सात्विकं शिवम् तं नुमः सात्विकं शिवम् भस्मभूषित आंगन शिव भस्मभूषित आंगन शिव सिर पर गंगा
गंगाधर सिर पर गंगाधर गले विराजे तमाल गले विराजे तमाल भाल नेत्र हर बिना की भाल नेत्र हर बिना की The next composition we present before you is Chaturang. The word Chaturang literally means four colors. It is an old and rare form of Indian classical music that combines various styles and forms of music. Chaturang is a type of composition in Kathak and the Hindustani classical music that has four parts: Sahitya, the poetry; Sargam, singing notes, passages using note names;
Tarana, meaningless syllables set to a fast laya, and Nritta bowls, syllables of the Pakavash that are woven together. Composed by the Nagar brothers, set to Teen Tal, choreographed by Guru Dr. Maya Rao. Presenting before you Chaturang. Parana
We move on to the next composition, a Shivastuti. Namami Shamishana Nirvana Rupam Vibhum Vyapakam Brahmaveda Swarupam Nijam Nirgunam Nirvikalpam Niriham Chidakashamakashavasam Bhajeham. I bow down to Bhagwan Ishanya, Lord Shiva, whose form represents liberation, who is all-capable, who is present everywhere, who is Brahma himself, who is the embodiment of the Vedas, who is always absorbed in true self, who is beyond the gunas, who is changeless, who does not move, who is spread everywhere as the sky. I worship unto that Lord. Presenting before you a Shivastuti, Namami Shamishana Nirvana Rupam. Oh
The next composition presented before you is a bhajan. Sri Ramachandra Kripalu Bhajamana is the 16th century devotional hymn composed by poet Saint Goswami Tulsidas. This composition is a soulful adoration that describes Lord Rama's divine beauty, compassionate nature, and his heroic deeds. Presenting before you Sri Ramachandra Kripalu Bhajamana. राम नारी सुख रूप भूबवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर कलिमल मथन नाम ममता तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन
मन कीन्हा अति लाघव उठाई धनु लीन्हा दमके उदामिनी जिमि जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ जनु जुग जल जसनाला ससी सभीत देत जयमाला गावहि छवि अवलोकि सभेली सिय जयमाल राम उर्मेली कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटुपीतमानं कटिकटिचित नौमि जनक सुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणं शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदार चिरमुकुटकुण्डल तिलक चारुदार अङ्गविभूषणम् आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्रामजित खरदूषणम् आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित खरदूषणं श्रीराम 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 समर भूमि दस कंधर कोप्यो बरषि बाण रघुपति रथ तोप्यो दंड एक रथ देखिन परेऊ जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदार अङ्गविभूषणम् आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्राम जित खरदूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि खरदल भञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि खरदल भञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणम् श्रीराम 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 श्रीराम
ಬರ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ. The next composition we present before you is Geet Tirvat. In this two-part composition, the first sees a string of musical notes set to a specific rag or melody, to which the dancer translates into movement across the dance floor. The second is of pure dance, that the dancer executes complex movements to the rhythmic patterns of the percussion instrument. The syllables of tabla playing is set to melody, and here tergit is used extensively, and hence its name Tirvat. The item concludes with a friendly duet between two percussion instruments, that is the pakhavaj and tabla, which the dancers dexterously manipulates the ankle bells. Presenting before you Geet Tirvat. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಗರೆ ni ni sari da ma ga ma ni sa ga re sa ni da ma ga ma ga re sa pa sa da ma ga ma ga re sa ni sa ga ma ni sa ga re sa ni da ma ga re ni ni sa ni da ma ga ma ni sa ga re sa ni da ma ga ma ga re sa sa ga ga ma ga ma pa ni pa ni ma pa ni pa ni ni sa ni sa ga ga sa ga sa ni da ni da ni da ma ga ma ni sa ni da ni da ma ga ma ga ma ga ma da ni da ma ga ma ga ma ga ma ga re sa ma pa ga ma ni sa ni da pa ma re sa ma pa ga ma ni sa ni da pa ma re sa ma pa ga ma ni sa ni da pa ma re sa ma pa ga ma ni ma pa ga ma ni ma pa ga ma ni
The next composition we present before you is a Dasara Pada, Ninna Nagali Hogalareno, is a popular Kannada Dasa Sahitya Devarnama composed by Vijaya Dasaru in Rag Desh. It is a heartfelt surrender to Lord Krishna, expressing that the devotees cannot bear to leave him and has come seeking refuge and happiness at his lotus feet. This composition highlights the devotion, surrendering the ego and seeking the divine protection. Presenting before you, Ninna Nagali Pogalareno. ಜಗವ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ ಜಗವ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನವಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನವಯ್ಯ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಾನು ಮೂರು ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಮೂರು ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ನೀನು ಎನ್ನೊಳಗೆ ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಪ್ಪ ತೆರದಂತೆ ಎಂದೊಡು ಅಡಗಿದೆಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ನಗಲಿ ಹೋಗಲಾರೆನೋ
अनघा 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 हे कृष्ण ಅನಘನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಮೋಹಿಸಿ 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 ಅನಘನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಮೋಹಿಸಿ ಹೇ ಅಂತರಾತ್ಮ ಅನಘನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಮೋಹಿಸಿ ಹೇ ಅಂತರಾತ್ಮ ತನುಮನವನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಜನನ ಮರಣದಿಂದ ಜನರ ದಣಿಪರೇನೋ ಕಾಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಒಲಿದು ಸಲಹೋ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಒಲಿದು ಸಲಹೋ ವನಜನ ಭವಿಜಯ ವಿಠಲ ವನಜನ ಭವಿಜಯ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ನಗರಿ ಹೋಗಲಾರೆನೋ ಹೇ ನೀರಜಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ನಗರಿ ಹೋಗಲಾರೆನೋ ಹೇ ನೀರಜಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ನಗರಿ ನಿನ್ನ ನಗರಿ ನಿನ್ನ ನಗರಿ ಹೋಗಲಾರೆನೋ. The next composition we present before you, Ganga Chalan, the term coined by Pandit Sheshagiri Hanagal, a renowned tablaist who related the flow of river Ganga to the simple cyclic composition where the beats are tabulated according to the ascending order of the rhythmic patterns. Here, the dancer executes complex movements to the rhythmic patterns of the percussion instrument. The syllables of the tabla playing is set to melody. This is presented before you in various jatis set to teen tal, showing the command of the artist over the laya. This composition is transformed from a traditional presentation in a tabla concert into a Kathak recital. Presenting before you, Ganga Chalan.
The next composition we present before you is Chautal. The structure of this tal is 12 matras to which the performance can be laid. This is a pure nritta composition. This nritta composition has a pattern of elements which has to be followed. It consists of different elements such as tukudas, parans, tihais, etc. The dance presentation begins in Vilambit lay, travels to Madhyam and finally reaches the Dhrit lay. It ends with an intrinsic set of Padakriya. Presenting before you, Chautal.
The next composition we present before you, Mata Kalika. Goddess Kali is one of the most powerful and revered deities in Hinduism. Depicted as a fierce goddess with dark skin, unkempt hair, and a garland of skulls, she symbolizes destruction and transformation. Goddess Kali is believed to destroy evil forces, ignorance, and illusions, paving the way for rebirth. She is the goddess always protecting the ones who seek her refuge and surrender to her. Thus, she destroys all the evil and negativity, therefore restoring peace in the world. Presenting before you, Mata Kalika. Kalika
We will be concluding today's performance with the Tarana. Kathak originated using Drupad, the kind of music prevalent at that time. On the Islamic influence on Indian arts, the music changed to Khayal. Khayal means imagination. The singer explores the feel of the chosen memory by mentoring through the fixed notes of rag. Sans any lyrics, the many a time meaningless words are melodiously strung and set to rhythm. Dancers have adopted this genre of music and dance as a signature item to conclude a Kathak recital. This composition is set to Rag Jhinjhoti that executes complex patterns within the time cycle of 16, ending by creating an audio imagery through the movements of the feet, while the ankle bells echoes through the percussion syllables. Tarana in Rag Jhinjhoti, set to Teen Tal, choreographed by Guru Dr. Maya Rao.
Nare kadare dani nare kadare dani Nare kadare dani nare kadare dani Nare